Assalamualaikum mbokk yi, welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel. Malasen Chama, and this is the Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel, home of Gambian football. Niko chere like do he. Anyways, ñu ngi leen wish a happy independence celebration. Today Gambia become 59th. Yeah, it's been a long journey for the country, and we are back again on Independence Day for another Gambia football show. And today, joining me on the show is Buba Jallow, Falabowe, Seni Kanye, and my co-host Koche to discuss pertaining issues in Gambian football. Balaa ñoo start waxtaan bi nag ma dugal suma co-host bi Koche mu nuyu wante mbokk yi Koche nuyu naa la nu mu fa demee. jërëjëf Thiam fay naa la de la ziar de sa wàccuwaay di nuyu Seni di nuyu Buba ñoom tamit la joxe wàccuwaay bu baax a baax di nuyu suñu audience yi di leen ne welcome to the Jollof Football Bantaba YouTube channel di home Gambian football ñu war fii beneen Gambia football show comme ni ko Thiam waxee rek. di leen ne ñi nga xam ne subscribe nañ subscribe ñi nga xam ne ñi ngi sant leeguñ nañ like nañ di comment tamit ñuy partager xam nga waxtaan gën a ni so di leen ñaanal rek di leen ne comme happy birthday to every Gambian Thiam tay Gambia ngeen mag de am nañ 59 years léegi ñu laal 59 waaye léegi ñu laal 60 ñi ngi màgget waaye noonu la ñu ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal rek yéen a fi jàmm yaaga yéen a fi jàmm sax am nga ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Gambie si ko Gambie si kanam jërëjëf Koche and suma waaji tam ngi around bro Buba bro nuyu naa la nakam welcome back waa Chama nuyu naa la nuyu askan bi nuyu Cee nuyu suma rakam muy Seni ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi seetaan o ñu nga xam ne dañoo waaj a seetaan daal di nuyu ñëpp daal. waaw Seni tam mi ngi around Seni dama neen la gëj nañ laa gis yaa ngi cool naka yooni Sénégal bi ak coono bi. Okay, I'm good. Happy to be here. I miss this place. So my new chair, suma ko Buba as well. So content na tabi dina. My new ñoo am na tabi ngi seetaan. So it's a pleasure to be here. Happy to be here. Nice. So yaa ngi demoon Sénégal nag pour affaire université bi ak yooyu noonu nu fa demee si yoon bi mbaa amul leen any lifin rek université bi fu mu toll Cheikh Anta Diop. Ba léegi mu ngi tëj xam nga because of the issue and all why we see journey was a good one sant yàlla in there inshallah. loolu neex naa dégg waa Sénégal moom fu mu nekk nii moom yàlla ñu ngi ñaan rek jaama nekk foofu noonu xam nga because guys seen dëkk waa ngi xala a little bit tricky right now, but anyways guys, we are here to discuss Gambia football today, and we have some very very interesting topics you want to cover today. Firstly, gis nañ ne FIFA release nañ again the rankings, the FIFA rankings. So loolu bëgg nañ ko waxtaanee ñu discuss about the GFF seen subvention bi ñuy gis ne gars yi wane nañ gars yi reveal nañ seen support bu gars yi def pour gars yi seen member associates yi and allied associates yi so bëgg nañoo discuss loolu noonu coach xam naa ne moom he's one of the main beneficiaries. He's part of one of the main beneficiaries of it, like mun naa wax tout ça because moom am na mbaxana Manjai ba pare am na mbaxana naka laa koy waxee Gambia Football Players Association. The Football Players Association bi ñoom seen mbir moo xala lewet daal ak GFF so loolu noonu bëgg nañ ko waxtaanee ba pare seetam GFF first round league games yi ñu ngi gis ne first round games yi jeex na. Of course, they have the game in hand, which bu gars yi postponed on the African Cup of Nations bi, and they're scheduled to play that next week. But at least officially, they have the mid-season. Gars yi reach nañ ko yesterday, and then Banjul tam gis nañ ne gars yi ngay develop or redevelop or renovate seen pitch bi. FIFA under 20 bi tam ñu ngi prepare pour all Africa games yi so ne wax bu nga waxtaanee lii nii yëpp.
but fu ñoo starté mooy nekka si FIFA rankings si let me just bring that one up. Yeah, FIFA ranking ni ñi gis ne Gambia we have a little blip because we were ranked 126 and then you drop to 130, which is not a massive drop compared to our previous drop, which was about 11 ranks in drop in the previous one. So yes, we played 3 games in the African Cup of Nations and then we lost all 3 games. I know many people will be surprised. Why just 4? Personally, I am not. But this was expected and it was coming. Ne rank bi dafa drop at least. Coach, drop bi, do you have any surprises in the rank minimum drop from 126 to 130? Do you expect it to be more? No, Cham, I know what I know. Them down because ranking system it dafa depend tamit yan teams nga dajel. Understand? Yan team ñoo ñu dóor te ñun in our case Cameroon la Sénégal ak Guinée Conakry. So doon lower rank team moo ñu dóor then dafa gën a points dafa gën a wàcc waaye su dee higher rank team ñoo la dóor dafa am limit. Last time we shared the calculation here how do you do the calculation FIFA. So dropping by four positions, like we deserve it, to be honest. It's deserved. Understand? But then, no matter what happens, focus negativity, right? Understand? Trial, the full positive, on the work on that. Understand? Fine. Learn more of return. You drop down the rankings. So, we lost 5 consecutive games. 5. Another 5 games. How many goals did we concede? We conceded 3 against Senegal, 3 against Cameroon, 1 against Guinea. Lolo is 7 goals. We conceded 2 against Ivory Coast. Lolo is 9 goals and 3 against Burundi. Lolo 12 goals. We conceded 12 goals in 5 games and we lost all those 5 games. So Lolo. More negative bu ñu war a jël understand pour make ko positive understand so loolu lañ war a xoolaat right now coow yi bëri na if you coach man mooy dem mooy tey it's not about the coach right now it's about the structures from ñu structure suñu boppa pour ñu mun a change the narratives very simple so like loolu la avec daal mu ngi nii daal waaye nañ try rek delluwaat back to the drawing board seet lan lañ daan def mu yóbbuñ ci kaw lan lañ bàyyi ñu war ci gannaaw ñu try ñu waxoon that. Yeah, but for the first time I would say at least man bu ma nekkee di follow GFF for the first time I realized ne Gambia am na ne drop in rank and then GFF publish loolu noonu si seen website bi or si seen Facebook bi this is the first time because usually suñu amee a hike gars yi dañ ko wax nit yi suñu amee a drop gars yi ñu ignore affaire yi so which was a good thing to see and then finally we are seeing it's not only the positive things, we are also mentioning about the negative things. Because at the end of the day, if you are not learning from your mistakes, if you are not learning from, some failures, then to be honest, because it's very important to always learn from these things. And then when you say GFF published, they also mentioned something very important. Gambia, in the upcoming African Cup of Nations qualifiers, Gambia didn't play preliminary rounds. Which is important because in terms of finance is good. The Gambia will not have to organize another 2 games, I would say. And then in terms of not being part of not being at risk of not being part of the qualification proper. So it is positive. Bro Buba, so the guy published so the guy published because there's another positive behind it. Yeah. Well, maybe Buba. Ku melni man ak yow Buba dañ seeni legi ñep dañ dé follow FIFA website bi legi ñep xam nañ what is going on so ma ñu wax dara so mu tax legi fo gaay jël ñu wax waye bu ko su ko gëné wax tamit amna benen déwalal mu fa nekk si gannaaw loolu la gars yi boo wane waa leen drop nañ rek waaye terewul am nañ leneen luñ génn kese. waaw
Yeah. Buba, what did you make of the drop in ranking from 126 to 130? And yeah, and how, like, what can we learn from this? Wow, minister bi mu ngi demoon mu ngi amoon engagement yu mu doon engage at the minister level mu doon xool fànna yi yëpp ba pare foog naa highlight na ko directly wala indirectly about like lan leen mun a def lu nga xam ne dina mun a am positive results because lii is a national matter, lii is a technical matter lu nga xam ne war nañ koo xool wante lu ko dee dal di jur mooy ne ñun mënum ta am di home support mooy ne mënum ta am play Bakau Independence Stadium which is very crucial so play Bakau Independence Stadium doo win match yi yëpp wante ne at least dina la jox some draws dina la jox some wins lu nga xam ne loolu dina la lifin so ba léegi is the responsibility of the government, the responsibility of the national of the Ministry of Youth and Sports at federalism because ñoom am nañ contact am nañ Saudi Arabia am nañ Morocco am nañ Spain like benn stadium doyut wante ne naka dañoo gis tam noo amee stadium ba ñun tam ñuy play home matches ba pare sa rank mi su dee drop nii like team yu mag yi duñ bëgg a play yow because gis nañ fi Sénégal play nañ fi Brazil Sénégal play nañ fi nangam gis nañ fi ñoom Germany ñoom Holland ñoom Belgium ñu ngi am test match mun naa am ay Nigeria wala Morocco ñu ngi am test match so da ngaa gis ne this bigger nation in Africa wala si Europe bi wala si South America bi duñ bugg a player ñun because we are lowly ranked ba pare that gap bi warut a bëri su fekkee ne lu noo tudda yëpp si football ne ñu ngi développe gap bi ñun ak ñeneen di kay gap bi warut a dal di bëri kon c'est mata bu nga xam ne war nañ koo xool because su ne ko tee loolu tam danoo delluwaat si pot 4 si qualifiers si suñ qualifier tam danoo dellu si pot 4 that means ne danoo amaat Nigeria loolu moo laa ne danoo amaat ay Egypt danoo amaat ay Morocco so it's a national challenge la presidency level because loo dee dépasse si campagne loo dee dépasse loo dee sàcca loo dee jox sa jabar loolu yëpp bunta la pour yow nga mun koo fata ba pare tam the federation tam ñoom like every time you have to sacrifice Chama you have to sacrifice ñoom they are better off ñu dem play away match ñoom as a group ñoom they are better off ñu dem Argentina ñu dem Egypt in fact Morocco nañ ko miin moom Morocco moom mu ngi doon ni moom like suñu nee duggee Banjul Yéen toll if we ñun suñ sacrifice like those party and to sacrifice ko play test match even Sierra Leone I understand ñu play test match Sierra Leone player Liberia player Libya I understand player Tanzania so loolu daf nekk ici opportunité wante su mel ne ñun nekkul di def dara lu nga xam ne dafaa change suñu status bi FIFA ranking bi nu mu la ko waxee danoo demaat pot forward si groupe qualifiers yi danoo demaat pot 4 si African Cup of Nations so like bun selfish président bi demoon toog ministre jiite ko du fay jiite ko jiite ko wante we want more action ne like that assurance next African qualifiers we can push much in the Gambia xam nga because we need the funds because soo xoolee CAF ñum arrêté woon yëpp ñooñu jël neen jéego it's not about Star TV di fa dem it's not about Mbay Kamara di fa dem it's not about the minister di fa dali dem wante ne like the real quality work the real progress of the work you understand at the time frame ne like 2024 August dinañ hand over stadium bi to the public xam nga because dafa isi koom-koom ñoom suñu muusee lu fa gay tapas mun nañ koo am xam nga so it's a bit sacrifice from the president from Bakary from the federation I mean so ñun ñëpp ñu push otherwise FIFA rank dafa dal di low and dafa create gap bu nga xam ne benn di ka du dal di bugg a play ñun the only time we will play it's su fekkente ne competition la and detam nen dee bàyyi des kickbacks xam nga am na dëkk yu la naa approach ñu player gars ñoom Luxembourg gars yi mun a gars yi di xawal ñaata la gars yi di gain ñoom ñaata la gars yi di am su mel ne am nañ good relationship at Saudi Arabia nen play at Saudi Arabia test match we can equally go there pour ñu dem play at Saudi Arabia test match so lu nga xam ne war nañ koo teg si table bi
ñu xool ko bu ko ignore because suñ ko ignore the gap Chama dafa bari dañoo nekk si that pot for always par exemple xam nga du dimale football for 10 in the next 10 coming years. Yeah, no, definitely. Fortunately, like we say, because of the teams we play, ranking B was not a massive hit, but considering the games we like, the competitions we play in, and the results in the we are quite lucky to be this. But anyway, Seni, what do you make of this ranking? Any positive to take from this? Well, considering that didn't play match, that is the 2 games before the start of the qualifiers itself. I think that's a good one. But again, indicating we have to be playing more games, going forward. Understand that this ranking pyramid, slowly get us down. Understand because don't want higher quality games as well. So I think it's very important that you start have this kind of things done. The June, we're going to play the World Cup. Having those games as well. So we have to start it now going forward. We need to draw a plan. The one FIBA next 10 years. What do we want to achieve in football? But I think these are important things we need to do. But again, I'm sure we're going to learn from it. And as well, let's try to get a coach now. Because there is no time. Understand? So I don't know at what stage they are now, but we need to do things. Having it done the right manner. But again, drop B is not good for us. But I believe, going forward, we're going to gain, the things ahead as far as the group stages of the next AFCON qualifiers are concerned. So that's what we have as a country. Yeah, definitely. I think that is the big takeaway. Like, we are in a very critical situation in terms of there is no coach, and then people are questioning the technical setup of the Gambia football. So to have this time until June, I think it's a massive time, but it can be also a very little time if you don't utilize that time. The fact you're not gonna have to play in March, the preliminaries, like you say, is also another thing. Gives up more time to get things right. So hopefully those in authority will do the right things, and hopefully that. Yeah. Anyways, let's move on. Let's move on to the next topic, which is the support for the member association from GFF. We saw that GFF published their Gambia football forced support to members in 2024. Their initial payments to their member associates. And then you can see the members that they have: the first division leagues, the second division, the female leagues, and then you have the regional football associations, and then the allied associations. So they publish how and what they support all these entities with. And surprisingly, one of the allied association, one of the allied association, that is the association for the football players association, where Coach happens to hold a position in. Coach, before you get into that, what position do you hold in Gambia Football Players Association? So, then before we move on. No, I'm the social secretary. You are the social secretary. Like, can you elaborate a little bit more about the social secretary? Basically, man neka sa walong organization say, understand, like bringing things together, everything. Putting the house in order, understand. Senior engagement body, understand. Like socially that, understand. I do the social work of the association. So I think it should be simple to understand. Yeah, and I remember very well when there was the award night that happened a couple of years ago, right? Couple of years ago. That was in 2022 or 2021. 2021. 2021, yeah, that happened. I can remember that which is kind of a social activity. But since then, they got to know. But anyways, GFF
publish nañ si seen website bi ne ñu gaay allocate gaa seen xaalis yëpp but ñu ne Gambia Football Players Association bi joxuñ leen seen xaalis but that came later because of ñoom seen mandate term dafa jee understand and then Buba Jallow fa la boobee publish na article on that making interviews with Gambia Football Players Association publish ko and then GFF react to that foofu la gaay génnee ñu ne ñii seen mandate passé na understand so maybe we should start with Buba understand Buba yow it was very swift because lii bu happening ak yow sa article bi moo génn it was quite very very swift lu waral loolu noonu and lu tax ba Gambia Football Players Association bi GFF boole wuñ leen si gaa seen gaay seen biir ñu start with Buba waaw foog naa explanation boobu la gaay joxwete in details si press release boobu ñoom ne ñii seen mandate dafa dal di jeex wante demum detail lan moo tax seen mandate dafa dal di dee and like here you have to call names mooy Lamin Jasseh moom mu nekk di general kon moom he has very negligent of his work su fekkee ne association ñu ngi ko communicate suñ seen congress bi this date la ñii den elect so those protocols wala those minutes yooyu moom moo war a brief the federation wante na tam for whatsoever reasons moom defut loolu ba pare tam dama advice federation bi ne lii bu nga ko jëlee xool I mean ñoom Cho Dramé they have done very wonderful work ñoom Lamin Jasseh ñoom Bakary Jammeh seen all domains wante ku nekk dafa am domaine am so ñoom bu ngay ñëw as kaaburu ñu taxaw seen bopp ne ñoom they know better or they have to fight the rights of the federation because ñoom they are pro team Kaba so ñoom dañ dee bëgg a ñëw taxaw ne fii Kaba kenn du ko wax so dama bëgg a baatali gars yi like they have their roles fu noo man na gars yi man foofu gars yi am foofu because su fekkee ne doonoo wax football du tey like in 20 years time yàlla nga fi yàgga so fi nekkutee people can go back to this clip ñu xool ñu fi nekkoon fédération bi fi nekkoon journaliste bi fi nekkoon naka la gars yi doon doxalee yan issues la gars yi doon dal di raise so it's a national interest because man I emailed them and surprisingly like replying to my email they come with a statement and fairly dama war a publish that statement wante that statement comme ni amut ndox bu bari amut yàppa amut yàppa so it's now up to the Gambia Players Association ñu challenge the publication federation bi or to the next step wante ne ñoom comme ni ñoom ñii su leen laajtewutoon ñoom dañ doon doomant ñoom fédération dañoo doomant jël xaalis bi di ko dugal feneen toujours saa su nekk dina jël xaalis bi di ko dugal feneen di ko recycle I mean so I think you owe the public a better explanation wala nga xaar waxtu jot wala occasion jot ne la ñii sañal leen dañ leen daldi seen manière dafa daldi jee so fu nga ne is a very premature press release bu gaay génnee and notice and it's up there to the public ne fii léegi VAR am na fi so lu moo tax maa ngi wax ci Lamin Jasseh he was in touch with the Players Association all this while in fact koloon na gaay sa ñoom moom sa koloon na gaay after the publication so loolu moo laa wone ne like they are not doing matters professionally so I think the federation should have to have whole Lamin Jasseh to dañ ko war a téye moom bu laajte di negligent bu nga xam ne congress bi xew na all these things xew na I mean so basically man suma bindee I don't have to go back to Facebook pour my reply la da gaay wax Allah because I know when I write they read Bakary Jammeh moo ubbi email moo ko send moo ko tasaare foofu Baboucarr Camara text dama and I don't have to even reply to that wante ne dama am pour ne am na ñu ma jël pour ma liggéey anything lu ñëw dama ko publish from the federation or man suma publish dara then I have to go and defend wante ne pour article bi dina dal di wàcca and I think they reacted because it's a bad press comme ni noo ko waxee ni fu mu nekk nii bugum lu bari taxa seen yaram yaa understand bugum lu bari and man noo read benn article bu yàggul ne government am nañ doole pour ñu interfere suñ football wante ne da ngaa dal di gis ne nii Bakary Badji la woo Marcel Mendy la woo ñoom Kaba ñoom ñëpp ñoo nekk benn kaaburo you go to them nga just seen complain ñoo lekk seen cuudu ak seen subaka ñoom duy dof leen
So that's why I'm that trust for them to this National Sports Council or them to the ministry or them to the federation and lolu du yobu sports ci kanam like there are so many platforms or so many journalists ñu dee especially ñoom gam foot you have to be sincere sooy def dara caama man that's what I believe man suma def dara duma ko def ngir tur only you have to be sincere ne lii dama ko xeexal pour football taxaw so lu moo tax si football boobu taxaw tam like naka baa génnee boppam the personality the experience xaalis bu mu fa dal def boo xam ne ni lii pour Gambia la it's nothing personal like comme ni den la bañ oo bugum la oo kenn du ña every day ñu ngi ñaan président Adama Barrow te moom definitely but anyway let me hold you there and then just go back to the press release. Bu guy def I might just read through the press release and then I will take on Coach since he is part of the Football Players Association. Mom tam mu jox ñu guy their take on their side. So GFF li ñu wax mo the Gambia Football Federation has taken note of the statement made by the Vice President and Public Relations Officer of the Gambia Players Association published in the Alcamba Times. That is the article that you published. Consequently, the Gambia Football Federation wishes to state that the mandate of the current executive committee, which was elected in 2018, expired more than 2 years ago. It is against this background that we have decided to withhold their subvention as a way of encouraging them to organize an elective congress to renew their mandate or usher in a new one. The GFF wishes to assure members of the association that their subvention will be released as soon as the relevant legal documents or requirements is met, and that we will not relent in our effort to support and cooperate with them at all times. Coach, 2018 ngeen duga office according to this. And then you were supposed to end your mandate 2 years ago. 2 years ago, as far as I know, it should be 2022. Luther GFF, you make this accusation of the institution that you are a part of. Okay, Chama, Jerejef, Balama Duga Siwabi, Noboga Lera Beran Berek. This is not about me. This is not about Nyunsun executive. This is about the Gambia Football Players Association. You understand? The people that we are representing. Understand? This is not impersonal. Okay. Chama, I'm going to leave more on the GFF never did. But it's fair in your sense, but Munio recommend. I'm sorry, Munio Ham. 1 day, 1 year, laying study operate. That shows you their incompetency. In fact, you don't call yesterday. Did you like Kallen system? The more call more to I don't mention names. Someone from the federation more call our member to call like Kangen Kwasi operation. So you okay, yen again fight against smart. You get a clever. You have no time belief. You told a false ear. We did it. No, you go Binda 2018. No. It's not really. It's 2017. Monday, 2021, June. Okay. Then again, one the general secretary, more no OT that year, or let's say 2 years ago. Like 2 years ago, general secretary more no OT. Players on same Monday, Jordan. They are freedom Congress. It's his responsibility. But no, definitely. Instead, Chama, we the Players Association, we wrote to them. We wrote in June. We had a swing mandate. We need to have an elected Congress. They never responded. A month later, we did a follow-up. They never responded. That's what they are as soon as and we have all those letters as reference. You have the records. Understand? Yeah. We pushed. They never responded. At some point, okay, we've selected a date. We'll have swing AGM, swing Congress. Like what we need is a venue, and the venue we want to use is the gold project.
We all the goal project is on the GFF. Then they responded by saying like contact the technical department, technical development committee, because ñoo stay at the goal project, which we did, and they give us the space, so hold. Then we wrote back to them, invite them, telling them that this time we are having our election congress. You have to be there. They never responded. We invited our members, which are the club captains, informed about the date. Understand? Then we proceed with the elections. Understand? Yeah. And also we amended some of the amended something in the constitution. The key one is GFP constitution only active players, university players also. They know that if they do that, then the players will be done, because how many Gambian players they are struggling financially. You know, every time you get trained, then you run affairs of the players also. But because of it was monitored by FIFA, they must have players also. So then you incorporate players, active players, league also be the far dormant. So players, you know, when you change because you get no didn't feel, because no time to run the affairs of the association. So they demanded for us when you amend the constitution, which we did. The minutes are there. We'll show everything in the publish after when the right time comes. After the election, we contacted them, sent them that, tell them that we've done an election. Then book a new visit them, you come with the new executive, introduce them. They never responded. And the election was done in 2021, December 26th, Boxing Day. They never responded. You talk, new development. New request for an office space, because normally Segunda is sit on Tirbi, like they have a meeting. I want office space. Okay. At that time, election was fast approaching. They invited all the stakeholders. Understand that? That's all. The association, you get a general office space. Picture in front of you, upload on Biagut. B. Understand that? This was in May. Buga ñëwé hand over suñ laptop ak suñ office space next week. If you can see behind, play also move on. This day, Matan was a more speech on behalf of everyone. So I think these are reference. One, it's clear for everyone to see. This time, according to know. This time, so why are you giving us office space, giving us laptop, if our mandate is over? You proceed. Elections is jot. You allow you to vote. And our mandate just to be time stamp. When was the election? The date of the election? Nga mention August 2022. Okay. And by then our mandate was over. Even if 2018 then ñun suma de depuis June 2022. Chama tu gatal ko chama pour gatal mel. Chama yaakar na ni su fekkone fallu mu ñu fa tek opposition ñun suñ time mu jeex duñu wax jeex suñ time jeex na. Ñom ñu wara xalat bo instead ñun ñoo leen wara suñ time jeex dañu wara dem congress. Ñun ñoko wax gaay. So xana ci chama ñun ñoo bëgg liggéey. GFF dañ sonna seen bopp. Like they messed up everything in this period. They don't need any negative thing coming their way. Because definitely. Let me hold you there, and then I will just ask Buba again. About because from what they told you, Buba, the reason why they did not get their subvention or they did not get their support is because allegedly, I would say, they were supporting the Gambia Football Association. They were openly supporting their opponents in the elections, and loolu nga binda ci sa article bi. So what's that about? Look at what I have the implications on Kunyo support or Kunyo support, because that is not the purpose of the subvention, is it?
Buba. waaw Chama nga ne waaw loolu gis nañ ko mënuma am tuuti refali bi boobu am na benn refali bu nga xam ne dimboot nañ ko woon mënuma am na document bi so da daf di nekk political witch hunt ñoom professional level duñ ko ñëw ñu wax ko si Facebook bi o si seen plateforme si wante ne that's how they deal ne xale yi dina naa teach lesson wala necessary ku nekk alak association mun naa nekk regional association mun naa nekk a football club mun naa nekk a match commissioner mun naa nekk a referee mun naa lii te loolu laa wax ne nii kon nu ko PRO bi waxee développement su ñëwee ñëpp ñoo si war a gis seen boppa loolu politique la because Adama Barrow du wax ne ok waa Brufut saniluma du ma defal tari Brufut duñ amaat nawet loolu soo ko waxee waxi mistake la because ñëpp duñ la mun a bugga so I mean and this allegations yi nga xam ne they are on record ñoom ci Dramé seen boppa ñoom Lamin Jaase seen boppa ñoom Kaba seen boppa like toog nañ seen ay jotaay toog nañ seen ay private things ñu ngi koo wax I mean so it's important pour ñu tudda seen tur seen mbokk yi dégga ko seen doom yi dégga ko ñoom seen bopp ñu dégga ko because they will go back to these platforms ñuy déglu lan la fa diw wax lan la fa nit wax wante ne it's a political witch hunt yenn saa mu ne la frustrate sa xaalis bi duñ la ko dal di jox so léegi nii is a new chapter because dama assume ne soo nekkee président nga nekk incumbent ñu farax la woon yow you don't go back doo demaat si gay fu ñu di xeexaa gaay doo demaat si fii di xeexaa gaay dangaa uuf ñëpp nekk sa gannaaw ñu ubbi a new chapter a chapter of development nekku ñu ne yow sa kaabu moo fi dal di génn and we have this on record with all respect to brother Cho to Lamin Jaase to Baboucarr Camara with all respect wante there are am na lu nga xam ne wax nañ ko am na lu nga xam ne doxale nañ ko am na lu nga xam ne ñu ko xalaatee loolu méngoota football loolu anduta development so back again foog ñu oo seen tur ñu wane ne these are crimes that you have done and mu ngi disturb lu nga xam ne mooy Gambian football si weekend bi rek man nañ seetaan benn documentary head coach la woon Gabon si under 15 yoo di ñëwoon ni daf dee tëddaa xale yu góor yi moom daf dee tëddaa xale yu góor yi ñu ngi ko employ for 30 good years every year 50 xale ñoo dee jaar si ñoom daf dee tëddaa xale yooyu those coaches dañ dee tëddaa xale yooyu just imaginal that environment yaa ngi understand wante bu Guardian incident publication the FA dañ ko cover up moom mu si prison bi FA dañ ko cover up CAF dañ ko cover up FIFA dañ ko cover up so ñoom ñëpp bëggoon a jël because ñoom ñëpp they are one body wante ne ba léegi fu lu waa sampee benn like dara ñu ngi try to prosecute wante loolu moo tax ne like always warut a trust these institutions or ñu leen di back so without ne ñun ñoo war a xeex lu nga xam ne muy dëgg because we know there are problems yow gis nga démonstration yi Ghana bi gis nga seen pétition bi gis nga seen points yi fa dal di jël and the same points yi doon Ghana leen démonstrate tey soo ñëwee ni nga ko fekka si Gambia ni nga ko fekka all sectors of Gambian football gis nga Equatorial Guinea seen captain bi bu mu génnee seen leading goals captain génnee di wane ne fédération bi sàcc neen $1 million lu nga xam ne mu ngi war nga dem si players yi vest yu gars yi dee jënd yaa ngi dégg all those problems moo laa woon ne kon problème mu ngi Gambia kon moo laa woon ne problème nekkul Gambia so si gàttal c'est political witch hunt ñoom it neen xam nañ ko because man du ma nangu kenn call ma si weekend bi su fekkee official affaire Lamin Jaase lu mujjee def loolu nag waroon na jiitoo def woon in 2022 bu call ñi naga ñëw congress gars yi lifin because this is a picture because I can even throw back the question to Baboucarr Camara ku nga xam ne mu ne I have to always contact him before publication naka na ngeen joxee ñii because it's very unfair su fekkee ne usuloo di name intermittent comme ni ñii dañ la fa tegagum caretaker association yaa understand for the time being su fekkee ne usuloo that term then why yaa ngi jox ñii yaa ngi jubóo woon a ñii si award night si you give them their blessings yóbbu nga gaay AFCON yóbbu nga gaay Thiès elections bi invite nga gaay Willie Abraham keneen ku nga xam ne war nañ koo tudda I don't care su fekkee ne sa papa la su fekkee ne sa nijaay la we have to call names su fekkee ne Real di Banjul la
He's the successful president. You have to call names. These are the people. You know, you have football in Gambia. Really, Sipopam order this place association because he was the team manager. More the campaign manager. Really, bull a campaign manager because you never see digger. We need a campaign manager. Oh, guy in the Oasis building, mom facility mom. In fact, some more record news. More record news. Bulik low record this. So these are the evil things like people do in the country. More oh, guy. Nelly, what le ma sen problème man nako wax kaba so lolu dama ko oyé buying of votes la ko oyé because the campaign manager mo len yen ngeen ñew I have the names ñu person ci meeting bobu won that day is building bi Sonko yalla su sera ko mo fa won du mo fa won chama mo fa won esay mo fa won John mo fa won xam nga bu dem Willy wax lu nga xam ne mën na koo kilifi ñëpp so those are the protocols because when Willy was not sent by the King Kaba kan moo yóbbu Willy wala Willy kaadu ñu fa jëlee fan lam ko dal di yóbbu so these are the people xam nga ñoo nekk si système bi de dooleel système bi di dal di yaaxa so waxee sa tur nag ni nga am ñu nga xam ne ñu ngi Real di Banjul ñu nga xam ne they are business partners with Real I don't care about that. I don't care about that. Yeah. But I have a backup. Thank you, Wiro. So just the political witch hunt, like because they don't make a feeling. My affair be. Political witch hunt. Yeah. Let me cut you there, Madam Siseni, Mom Tamit Hanga Modam, he's another administrator. He's also his club, because they are part of it. Just weekend being him. If you were following the space, we had Walidan there, and their team manager was there, Galas, who, publicly revealed the mom see election he was on the other side, and then people have made him believe, and even himself he believed that his team Walidan they are struggling right now because of Lulu amnesty impact, for example. So it seems it's not emudek si allied associations, even them at the club level so club bi nekku si side bi ni so nekku si guys and board, you have an issue, you have a problem. That is what the image is right now. That is what the image is. Is it true or is not? Yeah. So exactly, even when it comes to selection of coaches and all those kind of things. So I accuse you no nit yang ko wax. So I'm got guy affaire let me anyway Seni, I'm sure you saw the developments when it comes to this FIFA or this GFF send support of their allied association and their member associations, and you guys happen to of course benefit from it. But what do you make of it that every institution or every member received their support except the Gambia Football Players Association, who was openly not in support of them during election? Fuseni. Yeah, man, I think, this is not the thing we need in our football. We can have divergent views, but the important, let's have the interest of our country at heart. Man, this is what I believe, You understand, considering the Nations Cup, what we did there. And again, with this, there are a lot of issues going forward again. This is not what we need at this point. So, again, 2022 was when, the last Congress happened. We are 2 years into it now. So I don't think, Gambia needs this now. Let's move forward. Maya, issues you have, within, but, Gambia, let's put the country first. Man, this is what I believe. These are just issues I'm needing at this point. But again, I just want to tell them that, let them come out to the media and you want it, was the issue. Because I believe ultimately, did not have people know more about, things that are really happening. So honestly, this is unfortunate. This is unfortunate because the Players Association, Board Currency, they are key stakeholders. You understand? Snake, they were not the ones who had you in office, but that doesn't give you reasons. Nyom won't go for nyom sometime 2 years like expired, but this should have been known 2 years ago, but not now. Since the complaint has been launched, I think this has to be told 2 years ago. But now you're trying to give us reasons why this is not needed. Yeah. Actually, I will ask one question, because if there is support, there should have been support last year. Then 2 years ago, last year, what happened? Che,
What So happened? for The support. good Wow. question, Cham. First of all, the support be has the GFF. It's from FIFA. FIFA support. Understand? Not GFF. Okay, Chama. Last year we had like normally you know every year 100,000. So every 6 months, which is January and June, let's get 550,000, 50,000 every 6 months. Just as FIFA funds in the you know in January, guy release go. You know in June, guy release go. Okay, we didn't get our subvention in January. Okay, in fact we are using our own funds, our own vehicles to go and do our activities. Okay, at some point we had an information ne then you book dissolve nit ñi ñu dissolve mooy dañ passing suñ paree ñu ñëw ne audit. From that audit then you use you against our members, you dissolve you or you frustrate you pour ñu resign. This was their plan. I comme luñ xam la lu leer nañ. Okay, someone came in the group mu ngeen boys be careful. 1 week before Tobaski gars yi nañu seen suñu subvention si pour ne because we are family men pour nga gis ne right now things are hard pour ñu use xaalis bi then after dañ ñoo oo pour audit. And they did that exactly a week before Tobaski la gars yi seen half of subvention. And normally this will send the full package of 100,000, they send 50,000. Then our treasurer send us the message, he has the alert, mu screenshot ko send ñu message ne gars yi send nañ half of the subvention. So kooku ñëwaat ne la lu mu waxoon am na xaalis moom mu ngi noonu nañ ko fa teg noonu rek bu ko kenn laal te ñun sax amuñ solo si xaalis. Understand? ñu toog tey lii xakul caama moo nekk ne ñoom luñ bëggoon amuñ instead dañ yaakamti ñoom dañ dugal seen bopp si ni doon boobu ma caama if this happen ñoom ñu war a mun a oo before I release anything outside oo ñi plus assurance yi dañ leen soxla subvention ñoo dañu war a subven waaye right now mënuñ leen jox because of lii ak lii so pour ñu joxe foog ngeen def lii ak lii caama fa naa ne administration noonu nga war a mun a woogee noonu la war a doxee but they are politically motivated. They don't use diplomacy, rather they use dictatorship. So like Buba said, it is political witch hunt. That is the term that he used. 100%. Like you that is what you believe? No, 100%. They call our president. You know, surprise. Understand? They took him to AFCON, last AFCON B. They give 5 members. They took 5 of our members to chess to watch Senegal Gambia against South Sudan. Because you went to watch that game. You was part of that delegate, right? You are, or did you go by yourself? No, man, I don't think from federation. Okay. Understand? Okay. I'm part of it. Understand? When I went up before them, in fact, there were protocols. Understand? After we knew it in Cameroon, the president went. So after we knew it, president bisi boobu moo ne moom du mun a bokk les ñu towaran si first vice secretary then ñu dox toppee noonu ak si jigéen fi we have women within us ñoo leen ko joxe man am below the rank. In fact man I told them man I don't need it. Understand? I don't need it. Okay, clear. We need to understand the charm. Most of us there we have responsibilities. We have because we were players. We know how players feel. ñun loolu moo ñu fa dugal. Not the money. Chama, $100,000. Yo, xam nga fu ma fekk la ma bay. Man, I'm having projects of millions of dollars. Bakuma, but man ko am. What projects you know. So man dama ñëw di because association bi because of xaalis kenn the same thing. Understand? For you understand it's not about the money. Understand? It's about respect. It's about doing the right thing. You understand? Which they are not doing. Protest Jodna, fine, Chama, we will admit that we made a mistake. What was your mistake? The mistake was we should not have gone in the open to endorse and support Sadibou Kamasu.
It was our mistake. We'll accept that. Why is that? 100%. Why is that a mistake? What's the problem with that? Technically, like if you are like Ocean, you must be independent. Okay. We are not working for Kaba. We are not working for. We are working for the interest of the players, and the interest of the players is having a good relationship with the sitting GFF executive. So maybe one can say that then you had the relationship because of us going, but we did it out of frustration. Yeah. Because we've been asking for so many things to make sure that but we have that access. How can you have a players association and none of them is a member of the players status committee? Yeah. We were embarking on a tour to meet to meet our members, which are the players. We asked for a vehicle, they never provided it. Because how many Gambia fin surewut why tamit pour nga jawante dafa need some things movement. Yeah. They never did. We tried. We went to all our members and talked to them. Okay. As a player association, the GFF should tell all the clubs that players should be registered with the players association. Because interest, politics and interest more in the problem. New existence, we have seen policy. Answer with the current GFF executive now because of their affiliated to clubs directly. So us exercising our powers will not favor them because we will enlighten the players, tell them they are capacitize them on their rights. And they don't like that. They want to enslave the players. And we will not accept that. Now what they want is to frustrate us to make to like jaxañu ak askan bi jaxañu ak suñu members yi pour ñun ñuy resign au gars yi ñëw gënañu fa pour ñu teg ko ñoom ñuñ bugga nga gis ne léegi ñoom ñooy contrôle ñun nag loolu la ñu dut may te caama ñu dee ko ñu close chapter bi nii GFF li ngeen bugga ñun duñ leen ko may mooy ñu resign ñun duñu resign. Well, okay, now what is the resolution? What is the resolution from here? How do we resolve this? It's very simple. Nañ ñëw ñu endorse suñu executive members because we've done the legal the required thing which is legal pour jël suñu elections. We are not going for any other elective congress. Loolu la gaay bëgg ñu duñ ko def. We've already done it. Understand? Let them endorse it. Let them also endorse the amendment that we made. Let them put us in the players status committee. Let the clubs know. Let all the players register with the players association. Understand? And let us allow players to come to us for us to give them a legal advice on contracts issue. Simple. That's all what we need. Jama. Understand? Simple. Yeah, nice. Buba, let me take you finally, and then before we move on, because I think we have spent a lot of time. Now, what's the way forward from this? What do you think is the way forward from the GFF side? Because you are a neutral in this. You wanted to write about it. You are a writer, so you wrote about it. Try to take both sides of the coin and then present it. So, how do you think we can resolve this? From the players association, then they use a word wrongly. Come in football house, but then wala nakala guy OS. Endros, how many were endros? Their new members. I mean, Lulu. Stage of person, stage of person. If all communication was there, transparent from their side, so because I can remember that Lamin Jackson, what they back when you Austin too, like when I can remember that Lamin Jackson, he was in NRR, he won NR, he won Farfanye, did them different congress, different congress, we want different congress, and Bula Jina Jege, Buneka Sakir, me goal project, you know, father them. So they cannot take time back. So it's time for new ligay. It's time for new deliver. The next president, dafa jóge ci team Kaba, dafa nekk ay businessman, dafa nekk ay ex-player. Wante dafa leen bëgg mu nekk trend. Trend bu nga xam ne du nekk trend bu nga xam ne nekku ne lu war a xew rek nguuru Adama Barrow la. Lu war a xew rek APRC la. Déedéet. Foog ñëpp gis ci seen boppa. That is the trend. Ñun bu ñu xool association level bi or the federation level neen xool
the stakeholders footballers yi naka la ñoo protecté ñooñu their welfare their capacity am na ñu nga xam ne sax mu ngi bàyyi football naka da nga encourage gars pour dem business o ñu def coaching yaa understand o ñu dem si ñu def other adventures of life so nu ma ko waxee rek I don't think ni football federation am nañ problème ak ñoom ñu bari ñu nga xam ne ñoo jël problème bi ene ko seen boppa déedéet lii du problème yi Thiaw du problème yi Baboucarr Camara du problème yi exécutif bi la ak problème yi Lamine Jassé la so ñu ne nii bu gars yi ñëw di play the lion's share of the heart so and I think ne you know like Lamine Jassé at all cost he should be held responsible for this because moom moo amee communication bi maña la I will forward you that maa ngi ko gis ba Farafenni mu fa woon si regional association bi Congress he was everywhere in the Congress everywhere he was there wante ne you know yenn saa yi da ngaa plan dara plan bi ñëw ko sa gars yi I mean it's just the léegi la xeex bi door rek place association wax neen ñoom tam génne leen seen half paragraph 2 paragraph wax neen so later the evidence and the ruling dina génn and you have to know ne even this place association dafa omba national team bi in the case of this airplane case yi népp the players association ñoo mënoon a ñëw xeex seen right I mean there should be always representative of the players association when the national team travels wante xam nga ñoom kii su demee match bi am na kuy dem August kooku su jógee August am na kuy dem so ñoom noonu la gars yi di centraliser seen boppa so it's not about ne like the Kaba Muste group la it's about the betterment of football so because I think ne dañ war a change or dañ fi war a bàyyi ku leen a donda kooku su ñëwee bu gis ne they have the right institution they have the right minds it's not about ñun suñ kaabudo la ñun ñoo fi nekk non loolu soo ko defee dafa wrong joxal ne ki power respectal gars yi joxal leen seen protocols joxal leen seen due then we all work da ngaa gis ne national team bi dafa reflect ñun suñu liggéey bu baax dafa reflect si national team bi because football da ngaa gis comme football wante su fekkee football ñeneen ñoo ko amee for their own selfish reason kon football du mun a dem although ñu ngi win ñu ngi dem AFCON back to back wante there are still challenges ak lu nga xam ne mooy problème so ay foog na ne like ñoom den meroon like weekend la woon den meroon so they will come back to work on Monday and surprisingly soo demee si seen website bi you see so many things about the football association lu nga xam ne ñoom ñoo ko publish and that is not even 2021 or 20 those are in 2022 23 2021 ñoom ñi nga xam ne ñoo doon bind those write up the Santa guy the Graham guy so all those records at minutes so it's difficult pour it's not about Mer it's not about Lamin call it's not about that or Joe call it's no they have their own business to mind in the football house football dafa yaatu ku nekk am nga sa area yeah anyways Che let me go finally to Che Wow. Now what is the next step for you guys what do you do next do you have any plans on this then before you move Wow, Chama, we have plans, but Lulu is in house. You get the what def on the ground. Understand? Media outlets and your call. There are so many media outlets that you contact. Understand? Pull interview you. What Lenyana Harlan. We put our house in order. Everything you are being got to time to take. Okay, we are working on different aspects. Understand? Just to clear everything, to bring out evidence. You guys the work. ñu leeral ko askan wi parce que this is a serious accusation big serious accusation ba pare teg si ñoom understand they just put themselves up there for failure in this case ñoom dañuy ubbi bunta pour ñu weer leen info sax ñoom ñoo weer seen bopp ana mën a wax so lu ma war a caam ñoom nañ toog xaar askan bi si lu bañ a yàgga di nga ñu dégga nañ ñëw ak lu ñu war a ñëwal lépp mu leer ñu xam na kan mooy fen ak kan mooy wax dëgga waaw yeah, it's important always we get to the bottom of things and until then anyways advice la jox fédération ñu jël ko ko jël this advice goes to the federation gis nga njiit da nga war a am xoli yërmande njiit da nga war a am xoli bàyyi muy jàll lu munta ñàkk
faaw mu am da nga ko war a def et plus aussi si njobooti GFF lañ li xew na ooyaat leen ne leen doom comme ni nga amee doom sa kër sa doom tey lu mu la def lu naxari sa doom la di nga ko ooyaat te ko si yoon su fekkee ngi dañ jagati yoon yëpp passé nañ ñu oo ne ñu doom li ngeen def du yaatu nii ak nii ak nii ngeen war a def beneen yoon ok traité leen bu leen dugal si lii dugal def leen lii mooy yoon jaama am ñu live go son loolu sax dina tax ñun ñu naw leen understand ba nga xam ne nañ bu sa def yéenay xam nga ma dégg moo waxee ma laa fiir loolu moo woon seen rôle su fekkee ñoom ay kilifa lañ ay borom bopp lañ lu ñu war a def waaye déedéet ñu ñun dañoo defante ak ñun taw naka la bàyyi defante ak doomam loolu nag dafa make sense. Make good sense. But anyways, you move. We are story being Jehagut. It's just beginning. So, like you say, you guys, we are waiting for you guys to come out with what you have. Well, film Jehagut. So well, you move on. You them see what the league be a little bit. Of course, we will have our usual discussions on the league, which we usually have. Every week, they just update, and then I'm like. So I would say I invite Space ñu waxtaan about the first half of the league because moom moo restant league bi mi ngi watch suñu show bi so ñu ngi laa nuyu Mr Space. Hopefully we will have you soon to discuss more about the league, but guys nañ to mid-term I would say with one game in hand bu xamutoon ci African Cup of Nations bi. To be honest, league bi this season competition wise, that's where I would talk about. It has been very competitive. Real Banjul ñëw neen with a very strong start ci league bi. Then xam nga gars yi am a blip. And then xam nga ñoom fortune ñu try di take opportunity team Rhino wi ñuy gis gars yi foofu noonu Steve bi ko ñoom itamit they had a very difficult start team seeni bi. But then xam nga after guy am a very good, I would say, second half of the first half of the season. They had a very, second period of the first half. So league bi moom mi ngi over ne team mu mel ni Walida ñi gis they had a very troubling time. One of the the most successful club in the Gambia. So seeing them struggling like that, but ñoom according to ñoom lii mooy gars seen trend. Then they struggle si starting me in the end guy ñu egg si kaw. But league bi moom mashallah this season competition wise, I will start with Buba on this one. Buba, yow tamit am na keen follower of Gambian football, Gambian leagues across the board, female football, Division 1. But focusing on the Division 1 league, first half of the season, what is your assessment of the first half of the season, Buba? Koji Real de Banjul be for the most part of the season, because when you want understudy, it's about be the one understudy because he's also a coach from Armed Forces, I'm on a very good run of results. Wala ko don wa Banjul wala Banjul United don't dal the door, from now bo moy won sen second defeat bi, fortune tam had a very great run. You don't yo to place bobu tam gaay dem ci ko ñu wàcca Rhino door leen gis nga tam Rhino tam gis nga tomorrow door leen wante ne si gàttal like credit goes to these teams, these clubs, the first division and second division, like subvention bu fédération bi day jox ñi is even loolu kese is a wage for the coach, is the wages of the coach la loolu bokkota pre-season bi bokkota travel allowance bi camping bi, so like kudos to this team, especially tam Real de Banjul ñi nga xam ne finally seen project bi tam kick na off seen career ñu fa mën a dikkaloo xale di leen jàngal xale ñuy play ñu dund football, like teams like Team Rhino gis neen Assane Ndour xaalis mu def si football, so like credit goes to this to these teams. Soo xoolee gars yi the main important thing mooy ne at least ñu ngi jaay players suñ jaay players suñ jugee trials fan la ngay jugee, yaa understand, it adds to the pool of players nga xam ne they will come back to the national team, because soo xoolee some of this right up nga gis Adama Bojang bu ko Players Association award mun doon play Gambia wante tey mu ngi play League 2 mun naa am in couple of minutes dina dugga pour players start the remise. So da nga gis ne loolu yëpp tam all these are developments si league bi. Am na ku ko binda mu ne agreement nag time when they play match 4 PM bi
naaj bi daf dee dal di tànga and you don't attract people in that kind of crowd. Gis nga ne boy bu jóge woon Ibo Town lu mu doon dal di jooylu like the attendance list was poor. Pavilions yi naka lañ na dal di defee pavilions yi, naka la war a dal di defee lu nga xam ne mooy stands, naka lañ na dal di defee ñu isi officiel isi QCell ñu mën a set parks yi, naka lañ mën a defee ay seats si parks yi ba pare tam part of the challenges tam bokk na si nu noo télévisé league bi, because Fortune kese du ko mën a dal di def wala LSTV du ko mën a dal di def. So I mean am na fi Paradise TV, am na fi I mean these are useless individuals ñu nga xam ne ñu ngi toog foofu ñu ne am liggéey. So fayal ñu dem ñu télévisé league bi, because pour scout bi gis play bi dafa dal di yomba. So di buñ toog rek ñu ne ok FIFA plus through ITV nañ ko ni wone game bi ñoom lan leen sum loxo, wante ne yan order means yan order living na dal di gis. So these are the challenges wante ne like football wise neex na xam ne ñu bëri nag dañ dee sangoo saafara, so that will not tell in the results. Wante like ñu ngi am xale yu ndaw soo xoolee si second division bi like yaa ngi gis ne the sports is well structured léegi, ñoom ñu ne global, ñoom Dutch Lions ñu nga xam ne dañ change seen tour, dañ change seen partnership bi ñoom. I mean so there is a lot of investment football from the individuals, from the partners. So like foog ñu jox gay credit, like the community teams ñu jëla teams yi ñu nekk di compete, ñu nekk ci suuf sa like I mean ñu ngi def seen quota. So ñun tam ñu leen war a ñëw dimbale si xaaj of the si xaaji lifin bi, si xaaj bi tam nga gis ne league bi tam nekk to an advanced league. Ba pare tam in the long term future mu nga xam ne duñ ko dee dal mooy CAF Champions League, CAF Confederation League, sum góor ak sum jigéen. Let's push these clubs, neen jox gars yi di support. Gis na fi support bu ñu joxoon Brikama, gis na fi support bu ñu joxoon Fortune. So we just need that support, that push. Pour loolu yëpp mu ngi expose sa players yi, mu ngi expose sa coaches yi, mu ngi I mean team yi naa suñu waree ñëw Gambia loolu flight market la at least 100 people bésu dina ñëw Gambia, dina ñëw fay hotel, fay lu bari. I mean so ñun tam mun toog always di depend this FIFA subvention, di depend this CAF, ou ñu jël xaalis di ko def si national team bi ne leen invest. Ba pare tam man yu seen projet yu ngay am ñaakoy at Morocco yooyu tam. I mean di moo ñu am better feel, di moo di ñuy play naaji guddi lu moo tax seen lampa yi is a fake project, because lampa yi musum faa taal, musum faa play maaji guddi lampa yi musum faa waaw play. project si moom boo waxi boo waaw la bro, project si soo si duggee te lii fi but anyway let me go to Seni our Biko yow you are nga Biko Sabur Sanga no guy there here. So earlier in the season my challenge turned for a lot. I think you went 3 games or 4 games without winning in the when the season started. 3 games, right? Yes. First 3 opening games. So after that you played 11 games and you only lost once, and now you are sitting 4th in the table. We know the loss for Adam Obojang was massive, and it was big one, but Nolan comeback was impressive. What was behind that? Yeah, when you have a team, but I'm losing a couple of key players, the digital time pulling them on a new you understand. First 3 games here, losing go, we are disappointed, but go on he will come up, you understand. The time the team needed time to gel, the team needed time to gel. We lost Adama, Dembo, and Co. So I believe we took this up, and with our star man league, Lamin Silla, he's been He's exceptional, yeah. Mostly that they knew second half of the year, but now he's the one, Johan got the Leading the line. Yeah, to lead the line. Luckily, he's been invited to the under 20. This is good for people. We are a developmental team. Team Labo Hamneda, they want to develop these talents going forward. Understand? So again, coming up here, we needed time to gel. New team. Like this is the new face of the team. Understand? And now we are seeing that. And hopefully, we're going to have a better second half.
the season, So, Well, um it is get it is the 5 points. I say it is 5 points between you and Real de Banjul right now. So if you're gonna have a better season, better second half of the season, that will mean you guys gonna be in the mix for the title race. And I think you are in there, to be honest, without shadow of a doubt. Just 5 points because the league people drop points like anyhow. yeah, and So yeah, Um, there's one key mission going on that is to develop our players to these youth teams because leader yeah, the fact that the name of Steve because them to a high level. These boys when they went to these competitions, when they enjoy, there's a lot we can gain from it. You understand? Because they don't do guys Harleys. I mean, the winner takes $1 million. We all know in football, do that. So do that. this this is the key mission to develop our players. Make sure get them to under 20. Gis nañ Lion team invite the U20. I mean, we have a good number of that. So this is the target for us. This is the target for us. But soon again, win league, why not doing go jail? And There you go, yeah. the CAF competitions, that's very important for our football. Lead did not start chant competition, the local competition for home-based players. Did not as well Gambia have the opportunity To compete. these so they made to this competition, you get a lot of money. That's really league developed. We need to ensure that we have stadia the grounds are good because one, so when you have it on the TV, they're not nice top. So this thing, ensure that you have it done because not done game you. Presentation is important. So the league has been interesting. There's a lot of talent I have seen. Honestly, lots of Yeah, talent. yeah, yeah. Foofu laa bëgg a dem si Thiès sax foofu laa bëgg a dem si Thiès when it comes to talent. So like club bu nekk mun nga faa pinpoint like this player can get to this level. This player, very good players. Even already some players have already left. Players like Hira Jang, he mu ngi doon toj league bi one of the months he was the player of the month, Space TV player of the month. Xam nga players like Haruna, of course, he started playing for BST. Now BST are struggling since mu génnee dem feneen. And there are some Bombara same player bi dem na I think Omar Diagne moom I don't know na players league bi this season moom tamit dem na but goals yi bari nañ. Team boo dem gaa ngi am dara mari moom nga dem foofu noonu there's a good striker Fortune all these teams even si under 20 like Bojang bi sax yaa ngi gis ne there are complaints ne lu tax player bi nekk fa other side especially player boobu nekk Fortune other side but Che yow yaa ngi follow league bi xam naa ne amuloo opportunity pour watch ko this time as much as you used to but yaa ngi dégg yaa ngi gis ba pare you are doing the regular updates on this in terms of talent it has been like in the past, like man, I want a league be the first division league be goals to their body, but the I guess the goals are quite many this season. Let more change. Chama, Jerejef. Regarding talent, we have it in abundance. Well, especially during the first quarter of the season. But the competition right now, Chama, I don't like it. If I'm down, league competition right now, if I'm down, look what I'm every day, every 3, 4, 5 days, the other player talking. Right now, we need this sort of league. Understand? Now, play teams them work their players them work again for you muna professional. We all want that. But is that helping our league? Understand? Man logo is my problem. That's why has right now goals for them down. Goals went down. Imagine a bullet just dollar and the bigger goals more fly left, right, center. He's gonna hat trick, he's gonna 4 goals, I'm not trying to be negative, I'm just trying to be factual. So why right now? Swing goal average is 1.24. To me, it's bad. At least we should have two. We should hit the 2-point mark. At least 2 goals every game. But it's below 2 goals, 1.24 every game on average. That's why right now, draw, you're not getting about 60% of games here have ended with draws. Only 24 home wins won at 24% home wins won at 16% away wins. Moham's league right now. So basically, to me, the league is dumdore and fumule nehuma. So going forward for next season, I'm not this season next season, nothing gonna start to send over.
yëfi transfert yëpp gars yi tel ko réglé xam yan players ñooy transfert ñooy dem understand but right now there are certain teams mu leen affect Real di Banjul nga gis dafa leen affect BST dafa leen affect Marimo dafa leen affect xoolal si bu mu commencé foofu bu gars yi nekkoon kan moo gën a Marimo their talisman right now mu ngi struggle dafa tukki infection dafa gaañ understand mooy Paatu déggaatuloo ko Marimo for the past 8 games they managed to score only 2 goals first 6 games they won 5 games after that the last 8 games they lost 6 and drew 2. Yeah, well, so I say that in that way, Tamit, I would just mention a team like Steve Biko. I will mention a team like Greater Tomorrow. I will mention a team like GAF, for example. These teams, like, there are some teams going down, but TMT, they started very, very difficult. So, teams who start on doing well, ñoo nekk to do well, but there are other teams who nekk di ñëw. Greater Tomorrow, they have been exceptional. They ma de gaa ngi dool team reno. Xam nga ma ñëw. Ba tey yow lu ma doon wax yaa ngi ko firndeel. Because of ñooñu dafa am fi ñu commencé àggali ko comme tey bu kii seen mu ko wax ñoom fi ñu commencé they lose players boo si ñu commencé so it's normal guys go through the transitional period lose ay games but after bu team bi taxawaatee waaw guys dañ pick up from there or ñeen ñi nga wax tamit same thing mu leen dal léegi nag ñi nga la wax ni 3 teams Real di Banjul BST ak Marimo seen best players yëpp dañ génn. What do you do? Yeah. Well, okay. Like you say, Pato is injured. But the other issue is transfer. Some players have made a move. We all know the European transfer window is January. Understand? So there is a possibility that between January and then the end, like around February, players might move at that particular period. So lolo negosi wala surade. But and then any team. What about guy new with plan B? Chama. Wow. That was player to Holland. They lack players. Come like Marimo, they lost like 4 key players. They lose. They will replace them. And right now, they struggle with strikers. I'm a striker right now. Who available? Prince them. But no, I know Hamnane Marimo is very close to you, right? Because it's the closest team for both of us. So it's easy to take them as an example. But if you take the league as a general example, generally, there are some teams you are maintaining, they are doing well. And many teams you are maintaining, Real di Banjul. Struggle then ira yangene why gisne recently guy win them for a guy score, guy try is yen. So the impact is gonna be there 100%. If you lose your best player, you gotta have that impact. But how do you deal with it? That is what you are saying, right? And they should come up with a plan. Either new water GFF. I'm just looking for solution. Okay, because right now they are saying to me, they just want to score and be jot. Primo do all players. Yeah. Because there are certain departments money to replace. So they like to play for players on the they are mediocre players. I'm not going to play opposition. Because they really have to fill that gap. There should be something like an emergency kind of a thing with the GFF agreement. In case the player join or the trials, no happen to the Gambian footballer. Okay, that's true. Then go open and do a fakena. Man full by reading the move them down or you did them at teams struggle. Come with other teams right. This what only 3 teams here. They started well. They started very well. But right now, and they lost their best players. TMT lost Rashid Njai, who was their best player at BST. Yirin Jang was the best player at Real di Banjul. Pato, Salah, même chose, and Marimo. Understand? So, Lul Labore, like, you said, Nico structure, you have to play them don't affect that much. So, because I'm here to talk about the league. Come on, first quarter be perfect. But last quarter be for them down. Okay, so now so GFF defay lolu nonu. So GFF defay lolu open that window. Like at the end of the day you have to bring in players, right? Where are we gonna get like second player and we want they did not have the quality to be in the team in the first half of the season or the first quarter of the season. Like what are the chances that you will have the quality of players you will have
si second half of the season ñu improve sa team bi. What is So that? What are the chances? some players their availability is because of transfer issue, clearance issue. So loolu mënuñ time pour mun a register ñeneen ñi dañ gaañu. On sax dañu need a month or two pour mun a heal te teams duñu am time pour xaar ren bàyyi for the space. There are so many boo xam ne li ma wax si xam ne li ma wax there are so many quality players in the country available on sax without teams. Boo xam ne li ma wax kii xam ne li ma wax Seydi. On sax so there are so many of them and also am na players ne comme they am transfer issues with their clubs. So no, but issues yooyu noonu transfer issues yi su fekkee ne clearance bi was the issue and then the transfer documents has been done. For example, the fortune situation with Team Rhino, there was that situation yesterday. Friday ñu ngi wax about doon noonu player bi su ñëwee si league bi rek daf dee mën a play straight away. You don't have to go through that process. So I think that provision is there. But anyway, let's take Buba. Moom tam mu jox ñu thoughts am si loolu noonu because moom tam they deal with transfer issues yi nii ak yooyu noonu and players yu nekk di move xam nga. So how it is affecting our league. Buba, go ahead. Buba yaa ngi nuyu de. waaw no foog naa cee lu mu ko waxee digga la cee summarize na ko perfectly because yeneen clubs yi yeneen European clubs yi sax den la jënda ñu bàyyi la loon the same club bu la gaay jëndee noonu o ñu yóbbu la sa fiira team ba pare tam this first division team yi nekk Gambia sax dañ ko dee dali def dana dee jënda wante dañ dee am option pour ñu bàyyi la foofu tam li affecté na Real di Banjul boom li fi ne jëlee woon copy 2014 wala gaay di ko last jël so loolu bokk na because daf doon nekk trend season week in week season out den dee jaay seen players yi wante ne tam moo laa wane tam lan moo nekk di player pool of comme ni Real di Banjul léegi nii ñoom am nañu very big player pool because léegi tam xale yi tam ñoo am doole yu promote xale yi ñu mun a ñëw wante ne ñoom capacité bu gaay am nekku ne Marimo am na loolu wala lii because ko gisi den ne ko dee dali wasa comme ni Marimo si boppam Mamadou coach bi mu ne ma ne bu gaay doon duga amoon nañ challenges ñu gaay dugalaloon noonu ndoor xale yi dem trials am nañu dem Dubai am nañu génn in and out so it's daf dee yaaxa the plan of the coach the rhythm waaw so itam Brikama United teams like Brikama United or teams like Walidan léegi ni soo gisee gars yi yenn adjustment la gars yi mën a def like 2 places la gars yi di mën a isi sax pour bokka sax because of ne amum that player pool because Ablaye Mané bu ko gars yi jaayee ba léegi amum di perfect replacement o ku ko dal di jege so ci summarize na ko very 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 well so yenn saa itam xale yi itam we can hold them till the summer because xam naa tam naa yee xalaat because if in Alassane sax am na yenn game sa Real am na yenn time ni nga ko dee iti sax au mu doon ñëw second half mun naa am ñu doon moytu pour bu gaañu wante ne is an argument because yaakaar naa ne team su bëggee sa player he will always come back man loolu laa believe man su ma bëggee sa player DK Milan I will always come back to knock your doors wante tam am nga xale itam yenn saa yi this offers ñu waaw pesi ko bon team ko bon ñu war maa bàyyi wante ne yëpp jàngin la because of it's more of adopting so nga gis ne yow time bu nga spend Gambia that 6 months mun na am yaa ngi jàngale laaka yaa ngi am lot of classes on your mental health on your life as a professional yaa understand so mun nga bàyyi time boobu foofu yëpp ñu jota a very good backup bu nga xam ne soo demee doo struggle wante yenn saa itam gis nga dañ dee dem nga struggle because of the culture the weather and all those things because of tactically tam xam nga loolu la ko gars yi ko yu ñoom cee ñoom du la dee jox lu bëri tam Gambia so tactically tam soo demee yu da nga adjust lu bëree bëri because you are missing xam nga yow sa positioning sa dawin because these talents su leen jaay $100,000 or €100,000 or $50,000 they raw ñi tojum fenn because toj fenn mooy ñee nga play under 20 nga play under 17 loolu mooy touch you understand so these talents they are raw wante the talent is there so good ambassadors leen parce que in the next 5 years ñoom ñooy ñëw nekk suma Assane Cissé suma ay Moussa Baro suma ay Lamine Diallo so tam is wante ci am na point and wante mu la ko waxee is a national level this things nga xam ne dañ ko teg si table bi ñu xool ko di football it's not about the profit the club bi moo jaay 50 players no it's not about that wante ne like that continuity bi tam because ko ji tam so comme ne léegi jëlee Ibou Sanyang so bu dee Ibou Sanyang
at Mustafa Jallo si team yi Jane Diouf fortune bi dang ko handicap you really handicap him. Yeah, thank you. Yeah, I think you want to add something? Go ahead. Lena tamit laa woon a add rek si league bi. Understand? This clearance is nekk di go on si league bi. This solution is very easy. Every time da nga dégg problème at bi nii surtout at bi nii third division, second division, fourth division, clearance. I think it's very easy. Let us have our own football market in the Gambia. Na players ñoom ne locally di jaay teams di jaayante players suñu defee lii problème du amaat si clearance soo bëggee player fi mu ne player ñu ko value at this amount ok léegi yow li nga ne 50,000 lañ bëgg a jëndee seen loolu lañ ko mu market value bi loolu bi ko ñu loolu lañ ko jaayee ok wala daal ñoo ne ok ñun de am nañ 30 gars yi ko négocier biñu d'accord ñu seen ñu exchange xaalis ñu jaay ko gars yi seen ko loolu dina tax team si duñ ko wér only in the from pour jaay players outside pour doo mën a gain something but locally teams dañ mën a am something within themselves loolu mën a introduce suñ ko introducer nga gis ne léegi ay fi issue clearance train ko jeexal bu ko teams lu tax ñu ne indi clearance mooy da nga am player nga train ko for 2-3 years mu dem ba nekk star wala sax a bigger club boo ko jël si te club si dañ soxor dañoo jël player boo ko jël si loolu ñu ne ko you know what léegi na sa contrat bi jeex understand bu ñaar bu next year sama fa ci jee naa jël for free loolu moo dul yoon nañ introduce loolu nag ku nekk gis si boppam ali player nga xam ne aw ma si 1 million de professionnel di waaye ali am naa si bien 50,000 am naa set of ball set of markers bips ak yooyu noonu life goes on loolu la daal ñaari la wax introduce daal emergency registration because of ñun we are an amateur league we want our players to go abroad they are going abroad every time ñu introduce ko ak transfer market locally. Local transfer market. Yeah, that will absolutely make sense. But anyways, be by my Kotangum League before noon, we will give our update on the league as usual. The midweek one will come, and then next week maybe we'll try and have space, and then maybe we can talk more about talents and stuff like that. Say league bi. Ñu dem Banjul. Gis naa ne Banjul gaa ngay develop seen pitch bi de. Pictures yi buñ génnee last week wax bu bari bi am nga gars yi gis naa ne gars yi dugaleen Banjul gars yi ngay relayaat beneen pitch what is going on in Banjul seen stadium bi. Chama soo bëggee dégg Chama dara amu fa dafa gën a woos. waaye affaire bi green na de rafet na de man koo gis si ride bi nii mi ngi over nice. Chama rénové tuñ dara xam nga lu ñu def Chama. place yi nga xam ne ñoo ko fa tegoon nii ñoo xam dañ jël deuxième tof yi nga amoon na réserve lañ jëlaat lalaat ko fa tegaat ko fa te Chama di saddest part mooy glue wuñ ko it's not glue daf lee laale daw why I'm saying this is I am a victim of it. Just yesterday I was playing my tradition was playing yesterday in Banjul at 11 o'clock this is what 85. Mbaa win ngeen rek. dañu lose 2-0. ok boo da ngay complain. No. Duma blame tough. It has nothing to do with tough. But I lost 2 of my players through ankle injury. Te kenn gaañu leen dañ mbar si tough. My goalkeeper dama ko bine half time asuma holding midfielder bi because of seen ankle yaa dem. Tough bi da nga teg rek mu romb like amul gulu bu ko téye man sax dama doon toog sama mbar. benn liggéey amu fa man pour man liggéey amu fa xam nga lu ñu war a def play nañ force bi jeex na team si ñoom ñoo war a wax ne Banjul dañ koo close duñ ko use pour ligue bi because Chama like player welfare is important here. I felt really bad yesterday not because of the win because like I lost 2 key players understand si loo xam ne kenn gaañu leen toog bi grand bot moo leen gaañ kenn gaañu leen attempt pour contrôler ball nga mbaat sa tànk bi sa akul bank loolu dafa doy waar Chama te Chama loolu gën a bon ñàpp fii bu am pax comme grâce comme Mandiaye noo mee fa ak ay baxaw moo gën résultat bu baaxut. non lii kay moom non to be honest man bu ma gisee image yi si nii
I play in here. I coach in this stuff. So my name is small day living. My Banjul need renovation cham. Banjul dafa need ñu change ñu génne the entire top. Change ko entire loolu. There's nothing like mënut a dox Banjul top bi baaxut. Absolutely. Top bi baaxut cham. Lii moom baaxul lii lu ma nekk di gis suma caawañ bi nii moom wax dëgg ne xew su fekkee da ngaa ñëw nga tikaat fa grâce si koom nga and what do you do with it ndax danga koo ñaw wala na I don't understand lan la gars yi def with that like I told you Che man fu ma dee play fii nii last time bi del tof ñu ngi ko waroon a relay dañ ko waroon a génnee ñu isi ko ñu sànni ko because usually gars yi use nañ tof boobu noonu for 6-7 years or 8 years I think so gars yi nañ ko relay ma gis tofu ma lii su ma ko jëlee su ma ko jamee Gambia gars yi def ko foofu noonu gars yi nañ ko sampade waaye da nga gis ne tof bi the reason mu lifin grâce bi moo dem down rek it's not like grâce bi dafa génna sax de doo gis benn grâce bu génna but grâce bi moo dem down rek gars yi ñu ne lii is not good it's not fit for purpose again now maa ngi gis loo xamante ne grâce bi moo leeleeku but still gars yi ñu ne ñoo renovate lii there is no renovation here as far as I know lii amul renovation lii génnee la dem set wecc. There are certain places comme nga gis nu mu leele noonu la leele comme dafa leel amul dara comme basang. waaw lii moom wax dëgg de yàlla. Chama, one thing cost me like magic them. I had to change my approach because of the tough. To be honest, I would like you. Go on, you from the back, you play tap. Honestly, this place it goes from the happen on you play. You to say that place and get down right. Man, was my boy, you know what? Build up it, then go build up from the white area. Not then we to the middle, then build up a white. You play you play goes in 4 players. Okay, but some people to the middle in problems because of Landa. So about. So I have to change my plan. Imagine I'm gonna prepare a team. You was it pack me. Honestly, you have to change your strategy. Lord, if affecting me, but I have to do that for the sake of my team and for the sake of my players. With all that, then we again. It's sad. It's not happening over football. It's always it's man personally, Chama. You know, man. This is my specialty. Understand? Q City, Jana guy tough. Jana call Deba. Understand? Send tennis loan with. Send Doy Mohammed Jerry. More called him. He was like very happy. Neche Contana, this is the best of Magis Gambian. He was very happy. Not like that. Who won and enjoy contract city. But Lunde last week Nenko join you ham. Understand? Nenko join you ham. I know going forward. GFF Release you lot of. Woman guy just channel why nen jël ñoo xam nañ tof o mu jël ñoom ñu dem ba fuñ ko jaay ñoom seen bopp ñu jënd ko waaye lu mel ni moom bu mu leen dalaat war na daal buuba gaa ngi rénové suñ tof yi de biir Banjul waaw yow yaa ngi Sweden yaa ngi am team biir Sweden doo leen place fa ngi tof doo leen gis fa ngi tof yi biir Sweden de waaw loolu laa wax rek the same federation people ñoo fi dem si aljuma ñoom Lamin Jaase ñoom Bakary Jammeh ñoo dem wante ne like these parks dafa am ay borom du fa war a génnee this council Buur Banjul Buur Banjul moom ne today one of the league finals foofu like dafa am the council the Banjul sports committee nga am the federation ñi nga xam ne ñu fa di play seen first division seen second division wala seen women football yaa understand wala seen school football so ñeete ñi ñëpp den am terms and conditions yaa understand because nu la ko waxee woon tam fii bi du doon nooki tam loolu taxut artificial tof bi yaaw de loolu taxut bu yaaw de wante du dee nooki wante da ngaa gis ne ñeete ñu ko bokka ñoom ñooy ñëw si seen terms and seen condition yaa understand comme ni nga am laadum nag bu nga jaay laadum Tabaski tam foog nga ko toppatoo di xool na mu ngi nelaw na mu ngi lefin so these 3 parts muy di Buur Banjul at Banjul Sports Committee at Federation bi tam they have important role ñu play ñu gis ne parks yu nekk around the combos or in Gambia they are in good quality like nga am di real groundsman ku ko lefin kuy ñëw di maintenance before ma di am wala before bëre di am yaa understand ñëpp nekk gaa yi xam nga jàngal leen bu wax gaa yi xam li ñoo groundsman ñu xam li ñoo toppatoo naka lañ ko doon use naka lañ ko toppatoo waaye xamuñ li soo jëlee ku mel ni ma dañu nga ne ko waa yaa amee tof bi ko lu mu xam si tof na ko war a jàngal
no, lulu yep diga be time like man I don't believe in the cheapest thing. Man do believe lolu, you know. So la jaye dara lu cheap like xamal ne am na fault, am na problem. So the guarantee of this stuffs ni den ko wara dem dali den ko wara dem deposit ko fena, and we should be able to call those people ne yen lolen ñu jaay at quality bi baaxut at the but if we should do that as ABCD. Wante su fekkee yéen a ngeen am kickbacks yéen da ngeen no bàyyi leen fa like Banjul la, you know, bàyyi leen ñu play like so there xam nga solo moo tax maa ngi wàññi ni within ourselves within the Gambians like foog ñu déggu caama foog ñu déggu ñu am landanoo xee fandanoo jubluwaay wante soo déggutee si looy xee at fooy jubluwaay the problems will still come because of lan moo tere Banjul sports comme ñu tëj fi ñu ne lii dañ ko war a defar ba mu jeex lan moo leen tere ñoom exemple or lan moo tere GFF ñoom ñu ko fa isi ñu xam ne lii léegi is not working, it's a risk to players. Lan moo tere gars ñu ne ok you know what nee leen cancel gum Banjul ñu tëj waa ñu tëj wala lan moo tere buur Banjul wante because of politics daf ñu boolee politics dafa bokk suñu biir ba yow doo bëgg a kenn wax dara si buur Banjul doo bëgg a kenn wax si Kaba doo bëgg a kenn wax si keneen wante like the evidence are there to be seen wante mu la ko waxee rek Banjul Sports Committee buur Banjul fédération bi ñëw bokk a fil bi even fédération su bu dee luwaa si gars yi sax wante ñoom ñëpp mun nañ ñëw toog ñu xool wéy like problems yi naka lañ ko mën a dal naka lañ amee ñoom ñoo dee xam lu gars yi dee seen FIFA record. And interestingly, I have one of their audit report, you know, for the result. My MSN audit report is very interesting to read. It's very interesting to read. So you challenge those figures there. Nyata la guy jinde this living. Nyata may validate me the quality. These are questions, you know, you can still ask them. One day dal, numero ko be ñom ñet ñoo fa nekk buru bañ mo fa nekk Banjul Sports Committee Langa ak ñom Lamine Diassa ñoo fa nekk ñom ñepp na gay hall the way forward pour bu gay put these players at risk. Absolutely, because like tough mom, to be honest, man, luma believe at least war na last 5 years, but even so ko overuse here, sir. Because like even man fuma nega fi then they overuse stuff. Like I would say there is a lot everywhere, but because so say it's a booking system, you will know that every time these stuffs are always overbooked. So it's not about the overusage, it's about the quality, it's about the warranty of that tough bugay living lay ak lolu. Of course maintenance too is very important, ku maintain and all those kind of things, and how people are, of course nit yi tamit am nañ seen wala ñu ñëw di use stuff bi suñu la nee dara bi nga war a use si stuff bi ni fii nii suñu la nee time bi nga war a dugga si stuff bi time boobu ngay dugga si stuff bi doo fa dugga ba sa time jot suñu la nee dara bi ngay use like they don't even need to console you about it, everybody know. So suñu nit yi tam am nañ issue de, but soo ko seetee ba seet it's about the overall problem. It's about the quality bu guy they put foofu noonu man loolu laa ko gisee then they dem for cheap stuffs te loolu noonu nekkul di help suñu football. Yes Thie da nga bëgg a wax balaa maa dem yaa Chama am nga da nga ma laaj di topic ba di nungal ana sa bu sa mo duga into like new responsible man dama war rek about the tough nimmer condition tough. Okay man li ma bëgg a foofu rek bu wax bu dira bool li ma war dira bool moom mooy Banjul lu ñu am benn zone amu ko kenn waaye seen sports committee bi who is the president? Modou Langa mooy president. He is the fourth or fifth vice president of the federation. He is an ex-com member of the GFPA. Galas bi nga tura Walidan, he is a nominated councillor of BCC. Understand? One of their members is also a member of the Banjul Regional Football Association. So, ni wara ron affairs Banjul, football Banjul, ñepp ñu ci committee am nañ members fofu. So I think it should have been very easy for Banjul. The taxi Banjul dafa ndaw. Banjul benn same face nga gis football, seen kanam as well regional football kanam bo nga gis, so demé committee kanam bo nga gis. So Banjul warta mëna am that problem. Foog ñu toog ñu waxtaan man to be honest man waxtaan naa ko war naa gay adresse na mel leen génn GFF from the picture right now. Yéen committee bi ak council bi yéen a talk together ngeen look a way forward. But according to li ma dégg ñoom tamit council bi constraint bu gay am si Banjul ministry KG5 bi mooy ports. That's their biggest constraint.
I heard they have a $10 million worth of project book I am will build a ministerial. Understand? But availability of the place more problem. The only available place is the KG5. The KG5 but like ports dispute between ports and council. So little more need to clear. More than the same problem is just to talk, you watan, you move along, then the council doesn't work, you put this new which would have come. Last one. Right. Yeah, it has been a very interesting one today, but time I'm got time nañ ko am pour bàyyi xel si ñoo dem because we are almost approaching 2 hours. maa ngi bëggoon a boole si under 20 Africa Games yi, but boobu noonu because of it is still young. So ko seetee the only major news bu fa génn moo nekk fixtures yi dafa change. For example, ñu ngi waroon a play on the 8 on the 7 la waroon a play, I believe. On the 9 we want to play game and you move to on the 8 suñ first game against Benin. So fixtures new change, training is ongoing. So we don't need to buttress too much on it. Anyway, Seni, it has been a long day. It has been a long show. And I'm not Banjul mom sa area. Banjul sa area. Mo da buguma la duga si affaire Banjul waxi Banjul bek yu non sa. I'm not back out am yene absent problem. So bobu da men si duga si on other days. But if you have any final words to say before you close day. Yeah, as always, happy to be here. Like, Gambian football, Limoneka, these are our interests, understand? We can have divergent views, but, the total interest of our country is to be at heart. So, as usual, my they've also been here with us, understand? So, I'm happy to be as usual, and I'm sure, we're going to give Gambians, the news they deserve. Yeah, definitely. Suma waji bro mi ngi phone, so I will go to chair and then you call it a day today. Go chair. Wow. Tama ko tay Independence Day la. Suma closing remarks mo nek rek moy as Gambians dañu wara jappalante, jappale wante. Ñu bugante, understand? Di was ñu jiti suñu kilifa yi. Ñom ñep dañu yërem xalé yi. Mak dafa yërem xalé. Yërem xalé tek ko ci yoon. Bu ba dal xalé yi ëlëk ñu wara doona magi. Understand? So ñom ñew rek dañu wara defar ba nga xamne xalé yi ëlëk señ nekki dafa yomba comme ñom ni leen ko seen baye ak seen maam yi defali. So maa ngi urge every kilifa Gambia na jàpp si loolu mooy bés ñaan bu mën a ñaanal sa njaboot mooy defaral leen ëllëg seen ëllëg mu yomba ak ñoom seen ëllëg mu rafet. So kilifa yi nañ ci defar nañ ci jàppa di booloo di defal indi xale yi di leen suñu xale yi génne si yoon dañ leen def si yoon waaye kilifa du defante ak ndawam foofu laa bëgg a tëjee ñu bàyyi bu baax a baax we are all Gambians, one Gambia, one people, one love. Jërëjëf. Yeah, comme ko gaay de waxee rek for a Gambia wa homeland. Buba, go ahead. Well, that's a lyrics and they chase nak. I'm going to repeat that one. Tawa mu yaram bu wone la mu wax. No, sa wala don to, I'm not change chama rek. Okay. But anyways, bro, it was good to have you around today as usual. It was a long one, but I think it was a very interesting show today. Lal mentioned very important things. If you have final words to say, then you call it a day. Well, lola, xam nga ñi magal independence wante kenn amul independence ci guy, like the corruption mu ngi still rampant from the president, vice president to the minister of sports at ñëpp ñu, so amul dara lu nga xam ne dañ ko mën a puugaroo ne def nañ ko as a nation ba pare tam nu mu la ko waxee rek gannaaw suñu amee problème bi football at Equatorial Guinée kon definitely am na lu nu joxañ banta fédération bi kon ñoom tam they are not guilty in all these allegations at accused. I understand. So they are not innocent, yeah. These are things you have the conversations that are continue. Because conversations it puts light because kudos to the federation, new populace. In fact, it's also junk mama at Dutch Lions at Davos FC provide them send bank statement no more fayum guys. So so leading book can do sika guy. If you know have new judge or snow side, I want to be convinced to 90% okay, at least you know Hamal in the right way at medium. Then we feel at ease. One thing, town the conversation they not continue like space with different platforms. Lori for new suffer problem you want to why
because suñu demuti African Cup of Nations we look back lan moo tax demum yaa understand so da nga gis ne is lu moo tax baax na ñu teel a door waxtaan yi ba pare tam lu ma ñaan Gambian si mooy ne leen dee déggu because diw bugg naa wax pour ñu ràññee ko ñu jox ko place ñu la fa gaay amee place you know ñoom Mamadou Sabally yëpp loolu la gaay fa amee place damaa wax pour gaay ràññee ma ñuy sama si nguur so nee leen dee déggu suñu déggutee we will never change the system ba pare system bi tam I believe ne mun nañ koo change to the laws of the country and international laws like ben victory because I'll be very much glad Kaba su fi bàyyee dara next federation bi donda ko bu neex yaa understand xam nga so loo fi def nag emut nag si dem ñaari African Cup of Nations we want to see better structures better place ñu ne naa fay wéj bu baax you know the publicity of the league all those things mu nga xam ne ñu ngi koo ñaan kon ñoom ñoo fa dal di nekka let them sacrifice bu gaay sàcca kese na gaay sacrifice you know pay yu dal di dem suñu amoon xaalis bu ñuy am ni ko ligue bi ëpp na fii ni ko ñun Afrique kenn ñu wax affaire football pay yu fi nekkoon ñu si noonu ñoom xaalis bi da gaay tombé because they were multi-millionaires time boobu ñoom so di leen ñaan rek so man nag du mu mën a baaloo axaat dara you know so this is how I talk is the raw truth you know so bi beneen yoon yeah sawa ji mi ngi si comment si back mu ne nag Bakary Sade mu ne Buba always touching what people are pointing at ma ne ko wax nga dëgg de soo koto bi waaye mooy loolu jërë ngeen jëf thank you for your time it's been a long one and of course our listeners am na ñu fi toog di ñu déglu all this time 2 hours yaa ngi wax rek sometimes ñu wax lu make sense sometimes ñu wax lu li fi nut so ñu ngi gërëm gaay yëpp jërë ngeen jëf this is the Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba di leen waxaat rek happy Independence Day bi ñu leen naa joxe di ko téye joxe leen dig daje ba beneen yoon déggoo ne cee seeni bi ba beneen yoon